Hizi malori za kubeba mchanga. Za kubeba mchanga. Lori ya mchanga ama lori ya nyanya imetoka hapa chini. Na wananga hata lights. Wanakuwa na ile kitu kingine inakuwa na reflector huko nyuma hivi. Inaitwa nini? Sijui. Sina gari. Inaitwa nini? Nauzanga njugu. Zile plates zenye zinakuwa reflectors. Naona back. Hizo. Naona lights hazifanyi, zimemwagikiwa mchanga. Number plate tutaiona 2070 after mchanga imeanza kusafishwa kwa hiyo. Wakati anauza gari ndio number plate inajulikana. Acha tusiende fa. Hizi gari za wa Chinese unaonanga venye zinakaanga hizi lori zinatengenezanga barabara. Sasa wangesema tu kwenu njia inatengenezwa tujue. Sasa kumesha wa Chinese hapo. Barabara zao. Very soon mnaama kutoka kambi matope. Bro nakwambia uko chini unapandanga sehemu hivi hata shit. Leo makucha zina makucha. Oh my god. Nishangwai. Mbona wengine ni lazima moja ikuangalie. Guys, chill. Hakuna kuchill tutachila hapa hivi. Mbona ni hiyo specific? Anyway, hatujaona ni gani imetoka. But ni moja iko. Ni moja. Mjue tu moja iko and I'm not showing it sasa. But hiyo moja ndio tunataka tuone alafu ni mkono ya kulia. Ni ya kupoint. But msi overthink. Overthink lazima. Unajua si kila mtu anaweza shake vidole hivi. Come on. If you know what I mean. My god. Jeez, hapa. Some of us without these two fingers will not be earning, you know. Ndio biani. Ati bila hii huwezi bila hizi vidole mbili hatuwezi earn man. Zinakuwa ni measurement steps. Dilation. Specifically these two. Wanapiga dilation. Unaangalia dilation. Huwezi fanya hiyo kitu na hii. Utafanya aje? Fanya nani? Hivi. Mbona lazima ufanye? Proof same mzee. Eti lazima ufanye hivi. Kwani hizi kwa tu hivi tu pole pole. Ufanye aje ati? Anyway, guys. The best career in this world. Ilikuwa tu kwa hospitali. Wana tu kwa the corridors of the hospital. Kana tu hapo. Hata kama ni kuosha room as far as in environment yosi. Lakini ile siku niliona but mimi I think nimeviwa atateka advantage ya kuosha nini ground. Ile time anafai kuosha ndio anakuja kuosha anataka kutumia macho. I can see you my brother. But sio story zinakuanga tu na rules like kuna specific time lazima uoshe kama hujaosha. Bana. Sasa damu imemwagika hapo uongoje ni mali. Ni janitor unakuja kupanguza time. But the story ya damu kumwagika I've been to labor rooms manzezi nakaa. You know what they say, yeah? You train even that watchman. Yeah, how to work, how to do it. How to do anything. Like, because at that time unaweza fika uko peke yako. Kuochia anajua tu kazi yake ya kufungua gate na kuandika karatasi. So mna but then yes, it's anafaa the peripheries of that night shift utakuwa peke yako. Wewe na watchman, what do you do? Si unaambia watchman man, syringe inakwanga huko nisaidie. Ukiwa mgonjwa utaanza kukea who is handling. There are cases where watchmen wamezalisha watu. Kwanza ile maybe mtu amefika hapo kwa mlango, mtu amefika kwa gate tu hivi. Unajua ikishafika that point hata kusonga maadhi hizo. Hata mimi naweza zalisha by the way. Unaona kuna hospitali fulani pale Westleigh Nairobi. Inaitwa Pumwani Hospital. Tena na story ya Pumwani. Wacha story ya Pumwani. Anyway guys, happy new month. Happy new month to you. Happy new month. Mimi nilisikia ni kama machi yangu was. Kwani ulikuwa hiyo month? Mimi sikukua. I didn't survive the last month. I was not there. Machi kama kuna month imenitesa ni March man. Hata mimi March imenitesa. I think January came ilikuja March but and January by the ilipita in a blur. Hadi tukasema hii mwaka imeenda haraka sana. So I was going through someone's posts. Kawaida. As usual. This is stalker. No, this is stalker. I just live out there in the. You live in your phone. Let's say tu unakuanga online. Thank you. Nakuanga online most of the time. Online is your business. Before when they
Sisi kama content creators tukiendanga ushauri tunaambiwa tunafanya kazi gani tao. We, niko za mamogo aliniambia sio kazi. Content creators. Yeah. Naambianga mimi ni news reporter, at the end of the day you're on the screens. Uzi unasemanga mimi hutumianga tu bundles. Mimi nasema tu mimi ni hustler. Mimi ni hustler. Wewe hustler ni nini? We. Lakini noma. Usiwahi sema wewe ni TikToker. Ndio wanajua. Usiwahi sema wewe ni TikToker. Sio kwenye nachukia TikTokers, wanaonanga TikTokers ni chief idlers. Kwanza kama unashiruiru alafu ndio. Those people are making money. No, you know. Hiyo story ukisema wewe ni TikToker kwa wale wenye the parents ama watu wenye wako na idea what is TikTok, wanaona ni kama ni uasherati idlers. All the bad things. But TikTok is an algorithm. Of course. Yeah, whatever you una watch, ndio hata mimi nashinda watu wenye huu judge according to kenye wanaona, what are they looking for? Parents they wanafikiria Issue ni si hata what you watch, whatever inakwanga portrayed hapa nje of social media. Ndio ya TikTok specific. But every society is unfiltered. Mimi kama venye naionanga. Every society iko na uzuri wake na ubaya wake. When we were growing up, kuna wimbo zenye mtu alikuwa anaimba, kina Isa walikuwa wanaimba. Do you know that mimi nilikuwa naishi kwa aunti yangu? Nikiwa ndani hiyo time kulikuwa na kitu inaitwa what was that program on TV? Ilikuwa inaitwa The Beat. The Beat kulikuwa then kitambo tulikuwa tuna zile tape za movies. So my cousins at least walikuwa advanced technology. I used to live in my uncle's secret kwa uncle. When used to grab. How old are you? I'm still young. Walikuwa na record that tape. Walikuwa na record the beat. But tulikuwa na watch una record kwa kuna vile ulikuwa na record na kwa tape. So then tunakumbuka samo. Tukisikia tu gate imefunguliwa, aunti yangu amekuja. Ile tape ilikuwa inafinywa, inacheza kwa screen inacheza ball. Oh, ilikuwa pre-recorded. So iko pre-recorded. So that aunti yangu asikuja anione kama na watch. The beat alikuwa tukua hiyo ni tabia mbaya. So that is the same perception yeko na social media sahi. But social media is paying for those who know how to use it right. But do you know that TikTokers ushago ndo wanalipo sana by the way? Chogora content kai. Wewe angalia ile demo wa Facebook. Ametoka kwa maninko huko ndani. Mimi nasema ati talking of the origin pale ametoka ama you are talking about the content pale anasaidia. Nasema setup yake. The ushago setup yonye anakuanga amesema yonye, and because she's natural fake. Yeah. Na kuna ule mwingine sijui ni wa Uganda ama ni wa wapi. Pia sasa yake sasa ni ushago kweli. Kuna mwingine huu recordingi amevanga nguo za washo hivi anakuanga na tudogi. Au ile mwenye mdanzi hivi anadansi kama mshosho. Wewe ndio sawa. TikTok yangu ni tofauti na yeye. Wewe unaochigi nini? Ngwati. Wewe unaona kitu. Mbona ni TikTok exclusive? TikTok exclusive. TikTok X. Very different. This is the first video that I read. See. Oh yeah, so as I was saying, I was going through someone's post, yeah, someone I know. Alafu nikaona amepost ati every man's life, every decade in man's life, sorry, there occurs a significant and often life-changing event, and few men are prepared for that kind of surprise. Yeah, it can be maybe birth of your child, a divorce, death of a loved one, confirmation of a lifestyle disease, oh my god, loss of a job or anything, yeah. And then he went ahead to say that another constant feature in most men's lives is best captured in Newton's first law of motion, which is inertia. And it says inasema kwenye class. Inasema niliacha kitambo. Inasema when a body is in motion, it stays in the same position, not unless an extrinsic force is applied, but still assumes the same. Like ni kama gari inaenda alafu inafinya brake, si bado utaenda. Yeah, or if a body is when a body is in constant motion. The only way to increase that motion or to reduce it is to when it's acted upon by an external force. External force. Or extrinsic forces. Kwa maisha ya binadamu external force ni mtu. Another supporting thing. Another supporting. Yeah, another supporting thing. So akasema
where all this was coming from is where he was keen is where the resting part of this law. And it says at some, and he went further to say, at some point in a man's life you will be stranded. You will be stationary for a considerable amount of time. Inaweza kuwa 1 week, 1 month, a year, months, an hour, or whatever. But it happens when you make any of these changes, yeah? And you're stuck, maybe at home or in your house, wherever you home. Mostly inakwanga ni home. Yeah. Inakwanga most probably choo, bedroom. And depression sets in. Yeah, and depression sets in. Yeah. But what matters most usually during this period of time is what kind of support system do you have? In terms of a partner, family, or friends, or even your community. Inaweza kuwa church, inaweza kuwa your colleagues. What kind of support? A quick question. So that's where it happens. A quick question before you continue. Between friends and family, which one comes first for you? Okay, for me it depends. I'm very liberal. Whoever is closer to me. You know, when we were younger, my mom used to tell us that even if you have a relative, that relationship cannot make sense if you're not friends. So kuna the actual term in Kijaluo inasemwa osiep iri togosi watiri togosiep. Yes. So to agree, it's friendship before family. Yeah. Sasa my biggest question would be, who is a friend? Wachana na friend. Who's your support system? Oh yeah, that is supposed to be the question. Yeah. Yeah, who's your support system? Is it your friend or your family? Your friend. Okay, mimi niko na different perspective because mostly when you're in the state, according to whatever you've highlighted, sometimes or most of the time, the person who comes to help you mostly si close. Ni mtu mwenye uko expect. Ni mtu mwenye si close, maybe you know each other but not that close. Ni acquaintance tu ndio anakuja. It's just someone random, mnajuana, yes, this is Eugene, this is Ilma, but then when it comes to helping, mtu anakusaidianga ni mtu different. The friends, I don't know, friends, they run away because they already know you and they know your burdens. Actually, it's not like that. There's this phrase that says familiarity breeds contempt. Yeah. The more somebody gets to know you, it's not actually it's not usually contempt per se, but like they take you lightly. You see, they don't take you seriously. They don't take you just go through it. Come on, hiyo kitu umeshinda. And that's what I'm saying. Mtu mwenye atakutake serious at you in dire need of help ni someone mwenye hata mko that close. Yeah. Makes sense. Because if Zapa anajua kwetu na kila kitu, maybe probably kwa perspective yake anajua these guys are rich. But deep down mimi kwangu hapo sina kakitu. Anipigie simu aniambie shida huko nyumbani. Unaona? So kuna mtu mwingine mwenye nitampigia yenyewe, bro, niko down, nisaidie ABCD. Anakam through. Hiyo story imenikumbusha. If a friend of yours mwenye unajua vizuri kupigia simu akaniambia hebu nitumie so mbili. Alafu the same friend akupigia akwambie saidie 2k. Will you send 2k ama so mbili? Kuna mwenye nitamtumia hiyo tuso na kuna mwenye nitamtumia 2k. Yeah, thank you. So mkona selective when it comes. It's not selective. No. It's ukiona usually akiniomba so mbili ndani hizi ni job. Hizi ni job. Okay. So that is how, yeah, I get you Zapa. It's not like the friends are not going to help you, but they will help you, like ile na akifika angalia hii situation manage. But then there's time when you wanakujudge, they see like this situation is so but simple. But also hata mimi naangalia from this perspective, like relatably to what what I've read. There's a point in time where you're stuck, yeah, and people you have around you also matter. I think that is where someone you that does not know you well can come in, yeah.
because there comes a time where you're stuck, and everybody who knows you, maybe they know that you're a survivor, you know how to, strike it out there, ama to suppress whatever you're going through so that you can just move on in life. But what you need the most is maybe to just chill, and then people who are around you to just hold your arms, yeah. But they don't get that. Juu wamezoea kukuona ukisurvive, wamezoea kukuona ukijipush. So they don't want you to let down your guard. To let down your guard and maybe just be vulnerable and just be stagnant in your situation at that moment, and maybe rethink or re-strategize yourself. Wanakwambia wewe unaweza, enda utafute job bana, enda for instance tuseme umepoteza kazi. Wanakwambia enda utafute kazi. Wewe uko I remember there's a time somebody told me, Zilu uko na connections, I wonder why you're jobless. I was like, where? A good example ni time nilisign job. Eugene was there. Nilikuwa namkanga asubuhi, the first call nilikuwa najoga ni ya Eugene. Uko? Because he knew I was niko free. Yeah. So tutoke nje tafute do. Chetu tuenda tu hang out. Tunaenda tafute do juu whatever you are doing, say uko available. Basi hizo call you anajua I'm already committed. Yeah. No. Na mimi najoga skiji yake yosi. Nakubalia anashanga watoto kwa hospitali. Hasla mwenyewe. Hasla fan. Ni part time. Akishamaliza kumwaga mchanga, anaanza kuosha watoto. Alafu ni chini ya gari ende kutoa. So when you know your friend very well, kuna time yenye unajua atakusaidia na kuna time unajua hata sahi nikimtafuta. Yeah, true. So that's the type of friendship we have. You have to understand how much your friend can assist you. What's expect that you're my friend, nikombe 50k, utanitumia. Maybe you're not in that position of sending me that amount of money. So you should also understand your friend akona uwezo gani ya kusaidia. Kwa hiyo point unajua pia usiekelee best yako. You don't carry all your burden with your best yako. But one thing mimi naona westernization pia, unaona venye westernization imeletanga some cultures zingine mbaya na zingine mzuri. I think one of the cultures we need to adopt is financial independence. Like I feel like in Africa, especially in Kenya, mtu kama hawezi kukusaidia na pesa, hiyo si rafiki yako. Even we hawezi kuwa rafiki yako. We tend to monetize a lot of friendships, especially in adulthood. Unaona? Either mimi naonanga ni kama mtu either anisaidie kutafuta hiyo pesa, anionyeshe mahali nitaenda nifanye kazi nipate hiyo pesa. It's better for me like that than kukuja kwako kukuomba pesa. But nikiwaomba pesa msininyime. Si unionyeshe mahali unatoa pesa. Ni God manze. But it's not okay. Imenikumbusha there was a conversation I overheard someone I know talking to someone else on the phone. Hapo lazima ningesikiza hiyo udaku. Na walikuwa wanadakwa mtu anasema ati now you know mimi nilijitoa kwa hiyo friendship because ilikuwa ni what I can give. Na unajua you can't have it all year round. Like you can't always have it. Na ilifika mahali mimi nimekwama, they can't help me, and then they associate themselves because sina. You see, na alikuwa anasema by the way hiyo kitu iko so rampatie in Kisi, like what happens? Unapata huyo mwenye alijitoa alikuwa amejiweka in a standard where I can provide for all my friends. Your friends are hawana. So when they try to move away from you, hutaki wasonge. Juu unataka hizo standards za I have mostly madem. Niko na madem papisha zangu wenye ni wasupu. But because financially maybe they are not capable, so I will be providing for them. But time comes when you, the provider, you expect them to stand in for you. They are not able to do that. Wow. But does it always actually have to be like, because I provide for you financially, you have to extend it back financially? No. You see, of course, by the time you are having these friends, you already know they are not financially okay. Unaona, mikono hazikwangi the same. Yes, I'd appreciate, because okay, maybe I appreciate actually the circle of people who are very close to me, because I know 70% of them wamenishinda financially, yeah, but there are many other ways I can come through for them, and they can come through for some of them can even come through for me only financially. Like hakuna kitu kingine wanaweza nisaidia na siwezi enda kwao niwaambie, sio kwa ubaya, but sio mtu naweza enda kwake nimwambie you know I'm going through this and that and I need some advice. Instead yeye atakuja
Kwako. Yes, yeye ndiye atakuja. So you get. So I know it's a balanced friendship. Si ati lazima ikuwe ni akini buy lunch leo, kesho mimi nimbuy lunch. Yeah. But it also doesn't mean that when I'm capable of buying them lunch or maybe just supporting them, now I can't because najuanga wanakuanga na do. So that's why tunasema before you carry your burden to your friend, you should have understood kitambo this one. Because mimi utakuwa unanipeleka lunch labda tuseme Diplos, sio? Unanipeleka leo Diplos, kesho Diplos. Sasa ikifika mahali unataka nikupeleke Diplos, mimi ni mzee nimezoea kibandasi. Ntawezana kama tuende tuoshe sufuria pale. Ngojeni hata hiyo story ya Diplos. So unajua ina depend. Kama friends wako wewe ndio umekuwa kiwa spoil, jua tu ni wewe. So ikifika pahali ya pesa ama labda the financial source imekata kidogo, usiwalaumu. Let me give you a good example. Because they were also there to give you company. Si ati hiyo pesa yako ungeenda they were there to give you company. Or maybe just even to advise you, maybe you're going through something but you have that money, so you're sponsoring the audience. Acha nikwambie, ukiwa na pesa na uko na something kwa brain, mabishi zako unyaona do atakusaidia sana. Do you know why I'm saying that? Because they view you get this source of income. For instance, I have a friend of mine anafanya kazi county. Alikuwa saidia kwa somewhere in another country. Alikuwa anafanya ICT county. But huyo msee alikuwa in a very shambled up situation. Sasa amekuja mali tuko, hiyo time tumesota, tulikuwa ngathadi huko hivyo. Tumesota vibaya sana. Yeye alikuwa shaingi internship county. Analipwa do. Sisi tuko sawa mentally. Tuko even strong. Tuko strong. Yeye ana work na wasi wako 50, 60 years. Ako depressed, hizi handle situation. Yeah, hizi express kwao. Anakuja kwetu anaanza kusema mazuri mimi niko na noma. Tunamwambia usifanye aje, twende sehemu tufanye nini? Tukae chini tudishi ndio tubonge na tukate. Buda tukianza kukata hivi, acha matako ipite hivi. Na hivyo ndio discussion imesha. Just you me unless this person comes on a clean slate aseme unajua niaje yujo nataka tusaidiane ABCD. Ule beshte yako mwenye ako na do essentially in the context of helping each other. Yeye ndio anafaa kuja kusaidia wewe, mbona una do wewe? Wewe kwanza ndio unateseka huko juu. But see ati ni hivyo, wale wasenya kuna do probably ndio ko messed up kushinda. But achana na do, unajua the amount of money that you have is also measured because of how content you are. Cause me sionangi kama I'm not rich but I'm very content with my life. Doesn't mean that I want to improve it, that I don't want to improve it. Kuna watu wenye hata wakuwe na pesa aje. Wanaonanga ni kama this is not enough for me. Lazima waende other level. Yeah, they're not content. But what happens when apart from financials, kuna time inafikanga normally in a human being's life, kuna depression, umeachwa, kuacha lazima ungeka zapo kuacha ndio imekuwa mingi. Umeachwa, maybe your parents have passed. Who comes in for you mentally? Wow. Weka tu pesa card. From experience, if you can recognize you're in a bad place, if you can recognize, then that means you can get professional help. You should, because history ya kwenda kwa nani kumwambia stories zako that I'm going through something. Humans are humans. My question is when I say who comes through for you, see eti wewe ndio unaenda kwake. Who can notice? Yeah. But you can't notice if your friends are not okay. I can notice when you're not okay. I can notice when you're not okay. Kuna level. Uta notice kwa sawa. But sio kila siku. Not every. Uniambie eti za WhatsApp, unaniambia tumeka kwa nyumba sana, si twende tao. You're trying to distract me. Badala ya kuniuliza what the is issue. Going on. Yeah. Most of the people what they do they will distract you from your issues than kukusaidia to get out of it. Wow. You're someone with deep man. Support system. You're ni mwaki. So me imefika place whereby it's one friend mwenye anajuanga Zilma temenye amenyamaza kuna something deep. Kama jani call 2-3 days, and of course I go free kuna kitu ana go through. So let me say achana na hii story. Juu most people tunatafutananga juu ya do. To be honest, utanicall juu kuna best friend mahali. Ati zapa kuna msekeni anataka videography hapa hivi.
But why utemenye uko free? Mbona zilikuwa niambia niaje si nikam kwa tuchiri? Bongo. Ina mean a lot by the way. Yeah, I know. I know. Like, I know it does. Wacha tu nikuje kwako tuchiri. Ama maybe umetoka job, useme baada ya kwenda kwangu. Sina tu kwanza hapa. Tukule lunch, tukichill. Then jioni si lazima kila time tunaenda tao. Si kila you have to spend money. Tukae chini, you what I have come to learn. Wakati mko just nyinyi mapeshte peke yenu. Tukiwa kwa nyumba kuna asita pita hapo to distract. Hakuna matakuta. Lakini mimi to be honest. Lakini ikikuja. Lakini mimi to be honest, I really know how to differentiate my life, like my personal life, friendship and acquaintance and my professional life. And into social intelligence. Yeah, because there's a time I was sick, I think about 2 weeks ago. Like really sick. So a friend of mine came to my house. By that was almost no, a friend of mine came to my house. Wait, Jim, relax. Somebody says I'm considered like a sister. Akakuja. And there's a day alikuwa ametuona na Eugene Tao. I think we were driving around. So she came and then she was like, Zil, yani hata ungepigia wale mabeshte zako wenye wanakuanga na wakuje wakupeleke hosi. And I was like, no, my phone was acting up. My other phone was acting up. Nikamwambia si umekuja kwa sababu umepata niko mteja, like you've been trying to reach me na nimekuwa mteja, so that's why singem reach out. But then other than him and I think somebody else, I don't think a lot of people know where I stay. Unaona, I don't think a lot of people know where I stay, so hakuna mtu mwingine ningeita. Watu wenye nimeshika namba yao they can't come here. So she was like, that is very wrong. Nikamwambia it's not cause kuna yule rafiki mwenye honestly mimi najua ku stick to ground of common interest. Like I really know how to. Kama tunachapa biz and it develops into something intimate business wise. Yeah? I'll keep it that way. Kama ni social life, kama ni sherehe nitakuwa nakutafuta Friday jioni. Sio kwa na tutapiga sherehe whether I'm sponsoring it, you're sponsoring it or someone else is sponsoring it. Tutapiga sherehe the whole weekend. Ikifika Monday naanza kutafuta mwenye tunapiganga naye biashara. And I think pay imenisaidianga a lot because inapata atuzoeani na mtu sana. Yeah, you get. But when it comes to now support system, I know there's this person I follow on Instagram, nimesahau jina yake, but he was saying there are different types of people in your life. So alikuwa na you make into the structure of a house. You have your floor friends, your window friends, and your and your door friends, yeah. So your window friends ni wale wenye wako na a snippet of your life. They just see from a specific view. And then your door friends are the ones that are seasonal. They come in, they go out, yeah, once in a while. And then there are those people who are your floor friends. No matter what, they'll always be there. Yeah, unaweza enda to a different room, they don't know you. Ni wale friends wenye unasemanga, huyu hata tukose kuongea for 3 months. Tukipatana, we pick it from where we left, yeah? Unaona for men, most men ndio type of friendship tuko nayo. Ukweli. Wallahi. For real. And this person is a man, by the way. He's a Nigerian. Nimesahau jina yake. Wanaume tutakosa kuonana for weeks. Lakini tukikutana, unaweza fikiria muda tumekuwa tu pamoja. Throughout. Alafu mimi nilikuwa nasema hivi, you know, hata hiyo friendship setup yetu mimi mwenyewe kama mwenye nahitaji hao friends can deter my friends from helping me. Bwana, unajua mimi niko na rule moja hata za hapa naijua. Once you are my friend na umekuwa married, kuingia kwako ni ngumu. Tutamaliziana biashara pale baki ama unless you're friends with the husband. No, I'm saying a man. Zapa akisema Zapa yako na mtu wake hapa na familia yake anaishi hapa, I will not get in. Okay. You know why? There's a time back then when I used to go to a friend's place. Unaingia ndani nikajua hii story. Ya kwa hiyo nyumba. Manzi udema ashakunja sura. Mmeingia tu. Ashaboeka. Huyo ni boy wenu, mmezoeana hata daytime mnatembea the whole day mpaka jioni. Lakini ukiingia tu kwa hiyo nyumba udema akikuona anaona ni kama wewe ndio unaspoil huyo boy. So
to prevent these issues, acha tumaliziane naye parking pale ama tumaliziane naye tao pale. Hiyo story ishe. Because ukienda tu kwa nyumba tu hivi mnaanza kusikia mtu ananumunika, mavyombo zinapasuka pale kitchen nini, unashindwa. But macha to explain a lady's perspective. Relax. Wewe tu demo hapa kirere. In such type of a friendship, inakuanga hard. Sisi kama boys wako ukiwa na issue with your relationship, hatuwezi ingilia. Tunaanza aje? Juu at the end of the day kuna chances mtaachana for a few days alafu mrudiane. Ama mtaiacha. Mrudiana. Nani anaonekana mbaya? Nani anaonekana mjinga? Mbaya nani? Mbaya. Ni wewe. External forces wewe ndio mbaya. But mimi nayo I think I made a very conscious decision that anybody whom my intentions personally starts with me does not align with them can never be my friends in terms of mental health, how you prioritize yourself. Na the reason as why nimesema hivyo is unawapata watu, mtu ni beshte yako na unajua vizuri this person has a lot of potential, but because wako stuck in a very shitty and toxic relationship hawezi move. Na kila siku ameshindanga amekuja kwako anakuambianga venye anateseka, anafanyika sijui nini, huyo dema anamfanyia sijui nini, mara alimpiga kichwa na sufuria. You get? Now that is why I'm telling you that is why I'm saying, you know, having a support system is very important, but also choosing who your support system is, because unaweza kuwa na a support system but they are very toxic. And support system basically means somebody who is strongly in your life, somebody you can depend on, like if you are unarmed, like your limbs and your hands are umetolewa, anaweza kukusukuma na wheelchair, anaweza kufanyia. Unajua kuna mwenye atakusukuma na wheelchair na anakuambia Iza you will walk again. Na mwenye anakusukuma na wheelchair na anakuambia mimi nimechoka kukusukuma bana. Ama anakuangusha angusha. Anakuangusha angusha, anakuambia hata wewe umenitosha, nani alikwambia ukatike miguu? Naye nikisukuma hapa kwa wheelchair. Hiyo ni kwa sababu mmezoeana. Sio kwa sababu umechoka. To finish up, you saw when Chira alikufa. Exactly. By the way, where story ya Chira? Those people when you come through kwake, sisi walikuwa hata most of them hawakuwa. But because of the impact alikuwa nayo, that's why watu wengi walimove. So as your friends, make an impact kwa maisha yetu. Usikwange tu sasa ndio tunabeba kila wakati. Just make an impact, like nikikosa kwa maisha yenu, you as my friends mtafeel Zapa yuko hapa. I agree. Contrary also, you as friends you need to recognize when someone is in a place where they need to wanafaa kubebwa. Don't ever feel the effect of that weight, but also wewe mwenye unabebwa jua there's a time for everything. Kuna expiry date ya kila kitu, but senyo unabebwa sikia vizuri. Sikia vizuri. Sisi hatuna issue, like for me hatuna issue kubeba rafiki yetu, but then tutakubeba for how long? What we choke. Yeah, that's what I was saying. There's an expiry date. Ndio maana unaonanga hata kwa wazungu mzazi wake akishakuwa mgonjwa sana wanampelekanga kwa zinaitwa ngaje hospice. Wanaenda kuishi huko so that yeye atakuwa analipa tu bills na shughulikiwa. Mtu uchoka paka na mzazi. Kama mtu anaweza choka na mzazi. Ni true. Yes, mtu uchoka. Ni true. Another thing, vile Zapa amesema, if you cannot come for me through financially, at least kuja na advice, at least kuja kama wewe ni mtu kuja na mtu kuja na kitu fulani na contribute kwa maisha yangu, so that we at least najua kuko na balance. Nikitaka kuenda kuhama Zapa kuna nguvu naita Zapa, hata kama tutabeba hiyo mizigo yote twende, at the end of the day tutaenda tukule ka lunch mahali nini story imeisha. Story si ati ni msee ati sasa ikifika ni wakati nataka hata help ya mkono hawezi tokea huko, at least kwa na some impact kidogo kwangu. I think that is what I can say for now. In conclusion, just choose your support system well. You can choose, by the way. They don't have to choose you. You can choose them. It's your space. You choose who you associate with. Na wewe usikue toxic.
But anyway, bebeka bro. Thank you for tuning into this episode of Disconnected Bond. Welcome back. Tunajua tumepotea sana. So don't forget to follow us on TikTok. Subscribe to our YouTube channel. Like, comment, share. And if there is anything you'd like us to talk about, please drop it in the comment section. Na kuna ile kengele ting 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 ting. Show ni mwaki. From inside Frank Zappa. Swift. Damn. Hey, bwana, jina langu zaidi. I go by the name Engineer Eugene. Hustler mwenyewe. Contractor. Hustler. Top chef. I'm everywhere. Doctor. But venye wanasemanga, a jack of all trades is a master to none, but and you need to what? An expert in others. Yes. To others. If you are a good cook, you are a good chef to doctors. If you are a quack, you are a good medicine, whatever, to teachers. So, this is your girl Zilma. See you next time. Thank you.